Glacier second latent heat equation. Let us consider two isothermal curves A, B, C, D, E, F, G, H at very close temperature T and T minus delta T respectively for 1 gram of a substance below its critical point. Along the section AB and EF, the substance is in liquid state. Along section BC and FG, the liquid and vapor state coexist in equilibrium, while along CD and GH only the unsaturated vapor state exists. This dotted curve represent the boundary which separate the different state. Along BF, the substance is entirely in liquid state. Along CG, it is entirely in the just saturated vapor state. P and P minus delta P be the saturated vapor pressure of the liquid at temperature T and T minus delta T respectively. Let the substance be taken round the cycle B, F, B, C, G, F. Let S1 and S2 be its specific heat in the liquid and in the saturated vapor state. If L be the latent heat at temperature T and dL upon dt be the rate of change of latent heat with temperature, then the latent heat at temperature T minus delta T will be L minus dL upon dt delta T. As the substance is taken from F to B, its temperature rises by delta T and so it takes in a quantity of heat S1 delta T. Along BC, the substance changes from liquid to vapor state at constant temperature T and takes in a quantity of heat L. In passing through C2G, the temperature of the substance falls by delta T and so it gives out a quantity of heat S2 delta T. Finally, in passing along GF, it changes from vapor to liquid state at constant temperature T minus delta T and gives out a quantity of heat L minus dL upon dt delta T. So, net quantity of heat taken in during the cycle is given by delta Q बराबर S1 delta T plus L minus S2 delta T plus L minus dL upon dt delta T, dL upon dt plus S1 minus S2 delta T calories is converted into arc by multiplying by J.
The external work W done by the substance during the cycle is equal to the area of the cycle, that is delta W area BCGFB V2 minus V1 delta P. Since the isothermal are very close together, the figure BCFG is taken as a rectangle of area BC into delta B P2 minus B1 delta P. ये जो हमारा BCGF है, चूँकि T और T माइनस डेल्टा T में बहुत कम डिफरेंस है, तो वी कंसीडर like a rectangle. So area of this rectangle वो होगा V2 माइनस V1 और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा डेल्टा P. The substance after the end of the cycle return to its initial state, therefore its internal energy remain unchanged. So from the first law of thermodynamics, dq बराबर du plus dw du 0. So delta q बराबर डेल्टा w, तो j dl अपॉन dt प्लस s1 माइनस s2 डेल्टा t बराबर v2 माइनस v1 डेल्टा p, और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर j dl अपॉन dt प्लस s2 माइनस s1 बटे v2 माइनस v1. बट फ्रॉम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ाई थी इससे पहले. सो फर्स्ट इक्वेशन थी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर जे एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, जे एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन बराबर जे डी एल अपॉन डी टी प्लस एस टू माइनस एस वन अपॉन एल अपॉन टी, जे कैंसिल हो गया, वी टू माइनस वी वन कैंसिल हो गया, एल अपॉन टी बराबर डी एल अपॉन डी टी प्लस एस वन माइनस एस टू माइनस एस वन बराबर डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी. दिस इज नोन एज क्लॉसियस सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन.